Tự học IELTS Listening theo dạng bài số 1, dạng bài trắc nghiệm. Xem thêm các tài liệu, lộ trình, series học nghe ở phần comment nhé. Trắc nghiệm là dạng bài chọn đáp án chính xác trong nhiều đáp án cho sẵn. Đây là một trong những dạng phổ biến nhất trong bài thi IELTS Listening, xuất hiện trong hầu hết các kỳ thi và có thể gặp trong tất cả các phần. Về dạng bài trắc nghiệm yêu cầu chọn đáp án chính xác để hoàn thành câu hoặc trả lời câu hỏi. Với dạng thứ hai, đề bài có thể yêu cầu chọn nhiều hơn một đáp án. Vì vậy trước khi nghe, bạn cần chú ý đọc và kiểm tra kỹ yêu cầu của đề bài. Đôi khi, đề bài có thể yêu cầu chọn đáp án đúng để điền vào bảng hay biểu đồ. Dạng chọn đáp án để hoàn thành câu. Đây là dạng lựa chọn một đáp án chính xác trong các đáp án cho trước để hoàn thành câu. Dạng chọn đáp án trả lời câu hỏi. Đây là dạng lựa chọn đáp án phù hợp với câu hỏi. Trong trường hợp có nhiều đáp án chính xác, bạn có thể sẽ phải chọn 2 đến 3 đáp án trong số 5 đến 7 đáp án cho trước. Chiến lược làm bài. Bước 1. Trong thời gian phân tích đề, đọc kỹ yêu cầu và tìm từ cụm từ khóa của đề bài. 1. Dạng bài trắc nghiệm có thể yêu cầu chọn nhiều hơn một đáp án, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ số lượng đáp án mà đề yêu cầu. 2. Bạn cần đọc và tìm ra từ cụm từ khóa của đề. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc hiểu các đáp án trước khi nghe. Đề bài yêu cầu lựa chọn một đáp án trong A, B và C. Sau khi đọc đề ta thấy rằng từ khóa của bài là Peter Lyons, sau đó tiếp tục đọc để hiểu nội dung chính của từng đáp án như Publications, Dissertation, Study. Bước 2. Trong thời gian nghe, lắng nghe các thông tin liên quan tới từ cụm từ khóa. Nghe kỹ các thông tin liên quan tới từ cụm từ khóa và tìm các gợi ý trả lời. Bạn sẽ thấy những thông tin liên quan tới từ khóa tiến sĩ Peter Lyons như He's well known for his books on tropical islands too. Và Recently he's focused for more on islands. Để lựa chọn đáp án chính xác, mẹo làm bài. Dạng bài trắc nghiệm có thể yêu cầu lựa chọn đáp án miêu tả hành động tiếp theo của người nói. Dạng này chủ yếu xuất hiện cuối cùng, vì vậy bạn cần chú ý lắng nghe phần cuối của đoạn hội thoại để tìm các từ khóa thể hiện thì tương lai như Will, be going to. Và các trạng từ chỉ thời gian như Now, next, after, before. Với dạng bài trắc nghiệm, bạn cũng có thể phải nghe toàn bộ nội dung và lựa chọn nhiều hơn một đáp án. Khi đó, bạn cần nghe kỹ các thông tin liên quan và tìm ra gợi ý trả lời. Lưu ý rằng các thông tin này có thể được nhắc tới theo cách giống hoặc khác với các đáp án trong đề. Bước 3. Trong thời gian nghe, lựa chọn đáp án đúng. Lựa chọn đáp án thể hiện đúng nội dung mà bạn nghe được. Đáp án có thể được diễn đạt theo cách khác so với nội dung nghe. Sau khi lựa chọn, bạn cần kiểm tra tính chính xác của đáp án. Đoạn hội thoại đưa ra các gợi ý như He's well known for his books on tropical islands too. Ông ấy còn được biết đến bởi các cuốn sách về những hòn đảo nhiệt đới. Recently, he's focused far more on islands. Gần đây, OGG ấy quan tâm nhiều hơn đến các hòn đảo. Vì thực chất, His book on tropical islands có cùng ý nghĩa với publications about các ấn phẩm về những hòn đảo, nên A là đáp án chính xác. Kiểm tra đáp án B có tới 2 từ liên quan là dissertation, tropical. Tuy nhiên đáp án này thực chất là về thực vật nhiệt đới, vì thế, B là đáp án sai. Đoạn hội thoại tuy có đề cập tới I've read his dissertation on rock categorizations. I thought that was the field where he had the most expertise. Tôi đã đọc bài luận của ông ấy về phân loại đá, nên tôi nghĩ rằng đó là chuyên ngành của ông ấy. Nhưng câu tiếp theo No, that was in his early years as a researcher. Không phải, đó là bài viết trong những năm đầu sự nghiệp nghiên cứu của ông ấy đã phủ định nội dung trên, vì thế, C là đáp án sai. Mẹo làm bài. Trong trường hợp phải chọn nhiều hơn một đáp án, bạn cần lưu ý mỗi đáp án chỉ được sử dụng để trả lời cho một câu hỏi và khi điền vào phiếu trả lời, chỉ tô duy nhất một đáp án cho mỗi câu. Nếu tô nhiều hơn một, những câu đó sẽ bị coi là không chính xác. Chúng ta sẽ luyện tập với bài tập diễn đạt câu sau. 1. All of us will go and look around the very old opera venue. 2. The Central Art Gallery is currently being renovated. 3. The deadline for handing in the entrance form is the first Monday of next month. 4. Everyone from our club goes on a hike together in the mountains each autumn. 5. I'm afraid I'm not entirely sure what the office of the registrar is. 6. The island breaks the bay up into 2 main sections. 7. Nutritionists create menu plans with limits on daily fat and calorie levels. 8. Art therapy is proven effective among mental patients. 9. We are making a machine that generates a very small amount of rubbish material.
10. Humpback whales can communicate by singing, sometimes for periods of up to 24 hours. 11. The companies have created a series of new business strategies which involve using innovative marketing plans to increase sales. 12. E. Lillian Todd was an aviation pioneer who was responsible for important progress in aircraft design in the early years of the 20th century. Chúng ta sẽ luyện tập với các bài tập thực tế sau. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got to know extremely well. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you. Then you'll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners, and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible. So, unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute, and there's no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking, then need to change the start date, for example because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Good morning, everyone. My name's Janet Parker, and I'm the Human Resources Manager. We're very happy to welcome you to your new apprenticeship. I hope that the next 6 months will be a positive and enjoyable experience for you. I'd like to start with some general advice about being an apprentice. Most of you have very little or no experience of working for a big organisation, and the first week or so may be quite challenging. There will be a lot of new information to take in, but don't worry too much about trying to remember everything. The important thing is to check with someone if you're not sure what to do. You'll find your supervisor is very approachable and won't mind explaining things or helping you out. You're here to learn, so make the most of that opportunity. You'll be spending time in different departments during your first week, so make an effort to talk to as many people as possible about their work. You'll make some new friends and find out lots of useful information. As well as having a supervisor, you'll each be assigned a mentor. This person will be someone who's recently completed an apprenticeship, and you'll meet with them on a weekly basis. Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn't mean they'll actually do any of your work for you. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far, as well as helping you to identify any areas for improvement.
You can also discuss your more long-term ambitions with them as well. We've got to choose a topic for our experiment, haven't we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds? That's right. I thought we could look at seed germination, how a seed begins to grow. OK. Any particular reason? I know you're hoping to work in plant science eventually. Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. No, there's an optional module on seed structure and function in the 3rd year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option, I don't have to do a dissertation module. Good idea. Well, I thought for this experiment, we could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. OK. We'd need to allow time for the seeds to come up. That should be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer. So that'd make it a good one to choose. And I don't suppose it'd need much equipment. We're not doing chemical analysis or anything. Though that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor if we're going to go ahead with it, though. I'm sure our aim's okay. It's not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? But we need to be sure we're the only ones doing it. Yeah, it's only 5% actually, but it'd be a bit boring if everyone was doing it. Did you read that book on seed germination on our reading list? The one by Graves? I looked through it for my last experiment, though it wasn't all that relevant there. It would be for this experiment, though. I found it quite hard to follow. Lots about the theory, which I hadn't expected. Yes, I'd been hoping for something more practical. It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. Yes, that was interesting. I read an article about seed germination by Lee Hall. About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. I knew a bit about it already, but not about this research. His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. Very impressive. Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. I think those diagrams were in another article. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so.
and that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see.